ਸ਼ੇਰਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਵੈਨਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹੀ ਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 7th ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਕ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਵੈਨਸਡੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੈਲਕਮ। Thank you so much for having me. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। Yeah, is that better? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। Thank you ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? Yeah, so I played soccer. We tried every sport, my brother and I, bowling, figure skating, everything. And we both fell in love with water polo because it requires so much teamwork, and it was this amazing community of people. And it's not just, us as athletes to be involved in. Whole families get involved in the water polo community, and so that's what made us fall in love with water polo and want to stay with it. And then the journey from there has been just about hard work and enjoying it. We started in a small club in North Delta, and then we liked it so much we both ended up being able to play elite water polo in BC. There's 2 clubs, or there were 2 clubs at the time. So we both played, and we loved coaching and being with the kids and giving back to the community. And then when I was 14, I got lucky enough to make one of the junior national teams with Canada. And I loved playing competitively. We could travel the world. We would do all these incredible things with the sport that I was hooked. And from then on, I knew I wanted to play in university and afterwards as well.
ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਮਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਬਿਗਿਨ ਫਰੋਮ I remember I played on a boys ball hockey team. There was no girls league at the beginning. ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਲਸ ਸੀ No, there wasn't. And all of my older cousins played, and most of my cousins are boys. And my brother played, and my mom and my parents, they always encouraged me that I could play whatever I wanted. And so I don't even think my mom asked if it was okay. She just registered me for the league, and I played. And there was a few other girls, I think I remember. And we had our big helmets on, so you couldn't really tell until you looked at us at the back, and we have our ponytails. So what was that team? Ball hockey? Yeah, in the North Delta Ball Hockey League. Yeah. So yeah, we played for a few years. ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ 55 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ 55 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲੋ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਲੀਗ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਲੀਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਈਸੈਲਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੈਜੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਪਰੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਫ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ 1500 ਦੀ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ That's interesting and funny too. Okay. ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਈਏ ਹਾਊ was your response like ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ was that something positive ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ I loved it. My parents never put pressure on me of like what is success, what is failure. I never really had that fear because they were just there
they said, do your best and enjoy your sport. But they were always there taking me to practices. And I think I realized when I was much older how lucky I was to have them supporting me, even at every single game. Even when I played in California at my university, they would fly down and they would watch me. So it helped really build this community. And even, when I played growing up in Delta, the athletes who were coming from Vancouver Island to play, all of these people, everyone came and stayed at our house. It was an open door policy. My mom hosted a lot of the athletes. It made our team stronger and our community stronger. And it allowed me to make really great connections with my teammates. And these are people that I still consider my closest friends now, even though we haven't played together for 10 years. And so I think my parents' involvement and support of just building that community in general was one of the big reasons that I fell in love with this sport so much. And I wanted to continue, because you keep finding those communities at the higher level in Team Canada or playing professionally. When you're going to another country and playing professionally and you don't know anyone, the ability to like invite people in and make that community there and make that home is something that I learned from my parents. ਤੁਸੀਂ lots of time you were spending in sports, right? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, although you focused more on water polo. ਜਿਹੜੀ education ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ impact ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? It's been water polo and my academics have supported each other for me. I think what water polo taught me was my work ethic. Water polo is a really hard sport, and at the beginning, there's a big learning curve. And I had to work really hard to get over that learning curve, but that work ethic transitioned to my academics as well. With water polo, I was learning the harder I worked, the more success I got. And that made my work ethic for everything that I do. And it transitioned to my academics as well. I've always kind of done them both equally and used one to support the other and back and forth. And when I was picking a university, I needed to make sure that I wanted the highest level of an education and the highest level of water polo possible. And so I used both of my strengths in that to kind of support each other to find my right place in university. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ? Within Team Canada, there is one other family, and it's amazing. They live on the East Coast, and that's where we train out of a lot of the time. So whenever I'm on the East Coast, I can go to their family. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? It's the Goodrow Tijuana family. So one of our goalies, Jessica Goodrow. And so her family is very similar to my family. I get to go see all of her mussies, and it really feels like home. I still have that same community on the East Coast. Okay. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? Yeah, I feel a lot of pride to come from the community that I'm from and to be here today and to be speaking with you and have these opportunities. I think also growing up, I never really thought of myself as different from my teammates. For me, it was always one big community. And now that I'm older and I, maybe see things obstacles that I could have faced at different points that I think my parents mostly shielded me from, protected me from, or prepared me from, I'm realizing that this journey, I do have a unique perspective in this journey, and there aren't a lot of Indian water polo players, and there aren't, within athletics. Yes, our representation is growing, but especially in aquatic sports in the pool, there isn't a big, representation. So I'm really proud of my family and how hard they've worked and who I am. And, that's why I like speaking at these opportunities to try to encourage other athletes to try something different. Maybe if the athletes, water polo is predominantly an Eastern European male sport. Right. And even when I was growing up and playing, when I was in the pool, I was playing against boys who were usually older than me and looked very different and were a lot stronger. And I was very small. And so for me, I liked that hard work, and people always underestimated me because I didn't look like everyone else. I wasn't the typical water polo player. But I'm here to say that no matter
if you look different from the typical athlete. I think like having that pride of where you came from and then working hard, you know, you can achieve anything is what I've learned. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ? ਵਾਟਸ ਅ ਰੀਜ਼ਨ? I think it's what people are familiar with. So, you know, if your older cousins are playing or your parents are familiar with a sport, or there's, you know, bigger communities like soccer fields within your community where there's more representation, it's easy to gravitate towards those sports. Like I played soccer and, you know, I had a lot bigger of my Indian community within that sport. But it's scary to step outside of that bubble and try things that are new, but there's so many amazing programs where we live here where it's like, we call it splash ball, which is, you know, trying the sport water polo when you're really young. And I know that one of my good friends was a skating teacher, that she has these open trials for figure skating, and all of these sports kind of have these introduction level sports. And, you know, my brother and I both did a lot of summer camps. Like 1 week you try this sport for beginners. And my mom used to put us in it all the time of brand new sports. We used to do art camps. We used to do creativity camps, all these things. And so we learned what we liked for different reasons. And we were kind of forced into it for at least a week to get to know it. And so I encourage others to, it can be scary, but there's so many opportunities in other sports. It doesn't always have to be basketball or soccer. And that just because everyone else is playing those sports, maybe your sport is something different. Maybe you're good at something different and maybe you don't know it yet. So just try. ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਓਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਮਾ ਰੋਕਦੇ ਆ? Well, yeah, I'd say I'm definitely more comfortable in them. I spend so much time in a swimming pool that I'm probably more comfortable in water than I am on land. But I love it. Like I love surfing. I love open water swimming. During the pandemic, we were training in lakes, swimming in there. So you do all those activities? I love it, yeah. I'm still the open water scares me a little bit, but usually I'm with my friends or my teammates, water skiing, whatever it is. And it's so much fun, and I'm so thankful to my parents for giving me that skill and being able to enjoy all these really cool sports. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ with two wonderful women there. Welcome. And I'm so proud of you to be part of it, I think one way or the other. And so thankful of your friend who thought of that. And it is a wonderful experience, and we will make it very, very interesting. Okay. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਐਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। I don't know who it is. ਦੇਖੀਏ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਨੀ ਗੈਸਸ? ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਹਰਜੀਤ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਜੀਤ। Yeah, she's right. Yeah, you know, actually this COVID has been kept us apart for probably more than 2 years now. Normally we try to make a trip either through Vancouver to USA and in that area. So I'm so proud of the whole family, not just Gurpreet. There's a lot of effort behind this, and I know what they have gone through to put Gurpreet through all this, because it takes a lot of effort to raise the child, and it takes a lot of effort to raise your child to the point there is a number 1, 2, 3, 4, 5 in particular event in the world. You know? And she has participated in a lot of World League and World tournaments, and
Italy and some other places and Great Britain. ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਨਿਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਨ ਅਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ she will put there, okay, Gurpreet is, her match is at this time, at 4 o'clock in the morning, at 5 o'clock in the morning. So she will make sure that we all up and then we are watching it. It was very, very exciting because it doesn't happen that often that family and friends that you know from there, that ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. Actually, I remember that the first thing ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ she always wanted to go in Olympic because ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਵੂਮਨ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਰ ਐਂਡ so are all of us here ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ I just wanted to say thank you so much for the support. Nisha was sending me so many messages and I loved seeing part of the wedding online and I wish we could have been there with you guys but congratulations on everything and thank you so much for the support. Thank you Putter, thank you and Jitinder you need you deserve a lot of appreciation because you have worked along with it and you have raised such a beautiful girl and also a man Nav jehde eda apna brother hai Gurpreet he is also a water polo player and he helped her a lot and that's actually probably was the motivation for her to get into water polo otherwise you will find that not many South Asian Indian families actually go into water polo. ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड ਬless you ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ It was a surprise but it's always great to hear from everyone, family, friends. It's so cool to feel their support. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ I've played with a senior national team for a few years now so water polo you almost always have to travel to compete so mostly in the summer we're traveling all over the world. This summer we were in the US then we were in Italy, Greece, Hungary, and then Japan. So we actually did a full circle of the world just in 3 months. But, usually we're playing in Australia, New Zealand, all over Europe. We've played in China. We get to travel a lot, which is really cool. We get to see all of these different countries. But it's necessary for a sport because it's one of the smaller sports. To be able to compete with the best players, we got to travel a lot. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ I knew from the beginning that my academics and my athletics were equally as important to me. And I wanted to pick the right school for me. And Stanford offered the balance of the highest level of water polo possible and the highest level of academics. Okay. And it was scary because, you hear the name and, I think, will I belong there? Will I be able to measure up? But the hardest part is just to get there. And then once you're there, there was so much support to help me in both athletics and my academics. And it turned me into the person that I am today. It was quite a process. It was quite a process. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ NCAA ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਗਏ ਸੀ UCLA ਗਏ ਸੀ USC ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ NCAA ਟੌਪ 3-4 ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਜਾਣ ਲਈ SAT ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 670 ਆਊਟ ਆਫ 700 or 690 ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੋ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਆ ਜਾਂ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲਸ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ USC ਤੇ ਸਟੈਂਫਰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਚਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ ਟੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਦੇਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਕ ਐਨਵੈਲਪਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ 33,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਯਾ ਦੈਨ ਦੇ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਟੈਂਫਰਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ USC ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ USC ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੇਬੀ USC ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਫਰਡ ਕੋਚ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਵਾਕ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ USC ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 33 ਆਈਟਮਸ ਆ ਲਿਸਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਂਫਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਆਵਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ she had tears in her eyes ਕਹਿੰਦੀ mom they really want me look this letter any beautiful so ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ so what are you thinking you know because ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ choice ਤੁਹਾਡੀ ਆ because ਜੇ ਅਸੀਂ as parents ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ force ਕੀਤਾ you will sabotage it right from your heart you have to want to go there but you know ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਸਟੈਂਫਰਡ ਜਾ because we feel education is far superior so and then Friday ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਫਰਡ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ why Stanford and why not USC and she said it's because Stanford is for life
And then Gurpreet said the same thing when she was in her 4th year at Stanford. ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਬਈ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ achievement level ਵੀ higher ਆ ਤੇ those are my friends ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ thinking ਇਸ level ਤੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ Yeah, my first degree. ਓਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ It was incredible. We entered the village on my birthday, which was a really cool. After a 10-hour bus ride, we entered the village. And it's everything that I pictured it to be. There's athletes of all different sports walking around, so everyone looks very different, and everyone's wearing their country kits. Yeah. So you're seeing athletes from countries that you've never seen before. There's a big communal dining hall with really strong COVID protocols, so everything felt very safe. And we walked up to, we had a full Canada building, completely decked out. We had a big moose sculpture at the beginning. And then immediately you just feel a lot of pride for, how hard we've all worked to be here. We were there as a team. We entered as a team. And, because there was no, there was no fans at all. Right before the Olympics began, they decided no Japanese fans as well. We knew that our families wouldn't be able to come. So our stands were completely empty. And so before the games, it all felt like a normal tournament. It felt very focused. There was not a lot of extra noise. We did what we needed to do as a team to perform and to prepare. We had our same tactical meetings. We would play our game, no one in the stands, and then we would come out of the game afterwards and, we would feel the support at that moment because we'd go to the media booth and we'd get all of these messages on our phone, not only from our family and friends, but from community members, from so many people that we haven't talked to in so long, just supporting us, that in that moment we felt all of that, the feeling of having the country behind us. So beautiful. We had that focus in the game, and then we absolutely felt that amazing sense of support afterwards, which was a really cool and different way to experience the games. ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲੋ ਜੀ Hello, how's it going? Great. How are you? I'm doing very good. I hear you have 2 special guests on today. ਬਿਲਕੁਲ 2 special guests. Let's see ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ I don't know, okay, but I think maybe. my mom knows. ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਮੰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ I don't know. Who is it? I don't know. Can you speak a little bit more? Maybe I'll get it from the voice. Yeah, I can give a hint. This is someone that has studied and played with you. We always just cross paths. I just saw you this past weekend, and we just didn't get a lot of time to chat. Wow. Jasmine. Yeah. You got it. I should have known. ਜੈਸਮੀਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 올림픽 ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਆਈ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੀ ਹੈ Yeah, no, Gurpreet, big congratulations ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ and also ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ proud of it, not just Olympic water polo the player, but ਇਹ very good education ਵੀ like Stanford University ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸੌਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੋਇਸਿਸ ਸੀ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਪੋਰਟ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਯਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇ ਯਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਕੈਨਟ ਵੇਟ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨੈਕਸਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 6-7 years ਨੇ 7-8 ਟੀਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਖੇਡੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਐਲੀਟ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ yourself ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ and it's really good to connect with you and that same school ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋ ਸਿਆਕਮ which is really good and full circle ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ absolutely Yeah, well, it was such a surprise to see. I think I found out for the first time on social media that you were going to be at the games. I saw you with the team. So first off, congratulations to be on the coaching staff. That is so incredible. I just remember you were the most incredible soccer player. And I was so happy to see you there and so proud of you.
Appreciate it. Feeling is mutual, and I'm so glad, Navjot, that you've got two very special guests on with you today. Thank you, Jasmine. Thank you for calling in. Of course. Thanks, guys. See ya. ਚਲੋ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਰੋਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਦੈਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ Yeah, absolutely. I think even when you're not the top player, when you're trying to get there, it's all about being resilient. For me, my resilience and my grittiness, my ability to overcome those obstacles is the only reason that I've been able to come this far in my sport. To not give up, to take the advice of others, to listen to your coaches, to not have that ego or that attitude, to, you know, those are all the little things that have fed into being able to compete at a high level because, you know, I'm one of the smallest water polo players. I am the smallest water polo player on the Canadian team, one of the smallest water polo players in the world. And, you know, I didn't let any of those obstacles get in my way of figuring out how I can perform in different ways, how I can be quicker than other people, how I can be more agile. So every time an obstacle came, it was just about being resilient and keeping going, overcoming those obstacles. So ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ The Canadian national team provides us with all mental performance coaches, any kind of coach that we need. But I think I learned my attitude from my parents. They're the ones who taught me about resilience and how to never give up and how to push myself. And so I'd say they are my life coaches and they're the ones that are the reason that I can do this. Okay. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਇਰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਫੇਲੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਦ ਪਰਸਨ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਯੂ ਨੋ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ I don't know if you want to add to that but yeah I think that fear of failure was something that I didn't have because my parents you know never said that I have to make this or I have to make this national team or any of that. They always fear of failure ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ I think that systemic racism is built into a lot of sports in Canada. I would say most sports have some sort of essence of systemic racism. And maybe I haven't experienced outward racist attitudes towards me, but absolutely within a community that's predominantly white. There are different ways where I felt like I've had to blend into that with, you know, instead of going by my full name, I'll shorten it to make it easier. Being within a group of individuals who, you know, don't necessarily know the struggles that my family has gone through. Absolutely, there are instances with comments being made that I hear to other players, and maybe I haven't necessarily experienced that myself. But it just reminds me of the importance that we need to have actively anti-racist voices in these moments, and the importance of not only encouraging our kids to try these
new sports where maybe there isn't representation, but the importance of all of these different sports leagues to include diversity training in their coaches, to actively hire diverse coaches from different backgrounds, and to make sure that leadership committees, executive councils have these voices to provide support and space from marginalized communities and from minority communities. It's so incredibly important because as Canada, our strength in athletics is our diversity. Our Canadian national team is one of the most diverse women's water polo teams in the world compared to even the US or compared to, let's say, the Dutch team or the Italian team. But we have so much more diversity in our country that we need to be able to pull from. And that's so incredibly important, and we can be an even stronger team because of that. And so while there are moments of discrimination or racism that exist in sport, that's something we need to tackle, but we also need to tackle the systemic racism in order to make space and opportunity for these kids as we're asking them to try sports that When there's you no say representation. systemic racism or systemic discrimination, what does that exactly mean? So an organization can, without one single individual being within an organization, if no individual within an organization has a racist attitude, the system can still be formed to advantage a certain group of people and disadvantage another group of people without knowing. So for example, within our sport, we can talk about it with opportunities that are given. So Canada's a really big country and water polo is a really small sport. So in order to be competitive, you have to travel across Canada. Bilkul. Yeah, even when you're a teenager, it's a lot of travel. In order to travel, you need the financial support to be able to get there. Families who've maybe immigrated from another country and are setting up their roots might not have those financial opportunities where other individuals who have that might have. And so the system is already put against individuals who don't have that kind of support. And then beyond that, maybe the way that teams travel don't fit with family values, don't fit with individuals' religion. The whole system is set up for the majority. It doesn't have space for these minorities. And that's why I say on the executive councils, we need diversity and people, if these different things come up as we're tackling systemic racism, oh, I didn't really think of that. Well, you didn't think of that because you're not from that background. If you have an executive council with a diverse background, they're more prepared to handle these situations and they have a better understanding. So, you know, when the Black Lives Matter movement came up and many organizations were realizing that there's a strong need for diversity and inclusion councils, that's something that needs to be happening in sport at all levels. I don't think it just needs to happen at national team, but also at our lower levels as well. So ਜੇ ਮਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? Absolutely not. I think with her support, that is the reason that I'm here. I think that if she wasn't out there always advocating for me, I think I would have faced more obstacles personally. I think that she probably prevented me from facing all of these obstacles and these attitudes because she was always an advocate for maybe I was a girl playing in a boys league or you know, maybe I came from an Indian background and that was different, or you know, it also gave everyone, you know, she traveled with me as well always. She gave up so much, and so I wouldn't be here today if she wasn't so actively involved. ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I think what I've realized, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ advocate ਕਰੋ, you know, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ. And Gurpreet has become an advocate and she's on the council. The diversity. So she's taken quite a leadership role and helped put forward ideas and things for the sport to consider. ਬਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, you know, but ਇਸ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਦੇ? Yeah, I think absolutely sacrifices are necessary, but I think I understand that the position that I'm in is a position of privilege. And so if I think about all the things that I missed out on as sacrifices, you're not going to be able to get to those positions. It's choices. You know, there's a lot of things I missed out on my best friend's wedding. Achha. I've missed out on big family moments, you know, my cousins having babies, not being able to be here for those moments, and it's tough no matter how you see it. But in those moments, I've been competing for my country. I've been traveling the world. I've been growing as an individual, and I've been advocating for the things that I believe in. And so I have to understand that those are opportunities. If I see them as sacrifices constantly, when I'm traveling and away from home, it's going to prevent me from being able to do what I do. Yeah, that will be an obstacle, right? Yeah. So you see them as an opportunity. Yes.
And when you start doing these opportunities, more opportunities come up, because when you venture out, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ what's available out there, right? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਟੈਂਫੋਰਡ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ। that's when ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਰਪ ਆ ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਰਾਈਟ? she played in Italy. She played, she helped her team win the Italian championship. France li play kita, Spain li play kita, right? And lived there. And actually lived in Europe for 4 months or something. Okay. What's the next venture? My next venture is my brother's wedding next week, and then after that I'm going to figure out what the next congratulations in advance. Thank you. So our family's excited, and then professionally ਕੀ plan ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Some time off, to be honest. I'm going to take the fall off. I'm going to regroup. I'm going to spend time with my family, and I'm going to go from there. I know that eventually medical school is in my sight. Acha. But I'm open to potentially the opportunity to do 2024 in Paris at the Olympic Games. Wow. Okay. So medical school ਜਾਣਾ, ਕੋਈ special ਕੋਈ stream ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? No, not necessarily. Do you have something in your mind? Not necessarily a stream. I know that I want to attend school in Canada. And I know that there's different specialties that I have shadowed or done research with during my undergraduate education that I'm interested in. But I think that there's so much, that's a whole nother chapter of my life that, when I'm there, hopefully I'll be able to figure it out. Good luck. Thank you Best so much. Best wishes for your future ventures. Jitinder ji, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੀਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਗੈਟ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ children out there that come from Indian origins. they ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ opportunities help create ਕਰੋ। Well, thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ Wonderful Women's Wednesday ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। And thank you so much, Gurpreet. Thank you so much for having us here and having this show. It's incredible. Thank you. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ।